Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University third semester BBA സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് FM എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ്. ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് വെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ജോബ് ഓഫ് എ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു റേസിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരിക, അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെ ജോലി. അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ. ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ സിഗ്നിഫൈസ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Next, working capital turnover measures the relationship of working capital with the fixed capital. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈസ്. ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് DPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ മെഷേഴ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ദ ടേം EVA ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്നുള്ളതാണ് EVAയുടെ ഫുൾ ഫോം. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. എല്ലാ ടേംസും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത്, ഇൻ കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് അസറ്റ് ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി. എല്ലാം കറണ്ട് ആണ്, അപ്പോൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത്, ദർ ഈസ് deterioration in the management of working capital of XYZ Limited. What does it refer to? The debtors collection period has increased എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം, ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസറ്റ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. റേഷ്യോ ഓഫ് നെറ്റ് ഇൻകം ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ. കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ലെസ് ദാൻ 1 മീൻസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എ ഫേം ഹാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ₹10 lakh, സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20%. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കുക, 20% ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത്, സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം? ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. Next, gross profit ratio of a firm remains the same, but the net profit ratio is decreasing. The reason for such behavior could be if increase in expense. Expense കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് gross profit ratio സെയിം ആയി നിൽക്കുന്നതും net profit ratio ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും. Which of the following statement is incorrect? ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Lower debt equity ratio means lower financial risk എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ തെറ്റ്. Next question, debt to total asset of a firm is 0.2. The debt to equity would be എത്രയായിരിക്കും? 0.25 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് അനലൈസിങ് ദ റിട്ടേൺ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്? ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് ആൻസർ. ദെൻ ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഡീൽ വിത്ത് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബഡ്ജറ്റ്. ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ. ദെൻ അടുത്തത്, പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എൻഡ്സ് വിത്ത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വിത്ത് പ്രൊജക്റ്റഡ്. Capital budgeting is a part of investment decision. Capital budgeting deals with long-term decisions. Which of the following is not used in capital budgeting? Capital budgeting യൂസ് ചെയ്യാത്തത് net asset മെത്തേഡ് ആണ്. Capital budgeting decisions are irreversible ആണ്. Which of the following is not incorporated in capital budgeting? Capital budgetingമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് rate of cash discount ആണ്. Which of the following is not a capital budgeting decision? Capital budgeting decision അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഇൻവെൻട്രി ലെവലാണ്. A sound capital budgeting technique is based on cash flows. Which of the following is not a relevant cost in capital budgeting? Both A and C ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Capital budgeting decisions are based on incremental cash flows ആണ് ആൻസർ. Which of the following does not affect cash flow? ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രപ്പോസലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റഡ്
financing. Next question, cash inflows from a project include both the A and B. Which of the following is not true? ഇതിൽ ട്രൂ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്. ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രൂ അല്ലാത്തത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ പ്രൊജക്ട് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, which of the following is not followed in capital budgeting? Capital budgeting ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് accrual principle ആണ്. Depreciation in incorporated cash flows because it reduces the tax liability. 40ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗുമായിട്ട് ട്രൂ അല്ലാത്തത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്നുള്ളതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് ഓൾ അക്രൂഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ of capital budgeting proposals is based on cash flows because cash is more important than profit എന്നുള്ളതാണ്. Which of the following is not included in incremental flows? Sunk cost എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. Next, a proposal is not a capital budgeting proposal if it brings short-term benefits only. In capital budgeting, sunk cost is excluded because it is not incremental. Savings in respect of a cost is treated in capital budgeting as an inflow. In capital budgeting, the term capital rationing implies that limited funds are available for investment. Feasibility set approach to capital rationing can be applied in accept reject situations. അടുത്ത ചോദ്യം, in case of divisible project, which of the following can be used to attain the maximum NPV? അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം, 50ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിസിബിൾ പ്രൊജക്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെ നോട്ട് ഗിവ് ദ ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട്? ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് ഫീസിബിലിറ്റി സെറ്റ് അപ്രോച്ചിലാണ്. ദെൻ profitability index when applied to divisible projects impliedly assumes that both A and B ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, if there is no inflation during a period then the money cash flow would be equal to real cash flow. The real cash flow must be discounted to get the present value at a rate equal to real discount rate. Then real rate of return is equal to nominal rate divided by inflation rate. Divided by ആണ്. If the real rate of return is 10% and the inflation money discount rate is 14.4%. Then 56ാമത്തെ ചോദ്യം, if the money discount rate is 19%, the inflation rate is 12%, then the real discount rate is 6.25%. Money discount rate if equal to 1 plus inflation rate multiply 1 plus real rate minus 1 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. 58ാമത്തെ ചോദ്യം, റിയൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് മണിയുടെ റേറ്റ് 4 മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത്, two mutually exclusive projects with different economic lives can be compared on the basis of equivalent annuity value. 16th question, risk in capital budgeting implies that the decision maker knows dash of the cash flow, profitability of the cash flow. Next question, in certainty equivalent approach, adjusted cash flows are discounted at a risk-free rate. Risk in capital budgeting is same as variability of cash flow. Which of the following is a risk factor in capital budgeting? All of the above ആണ് ആൻസർ. In risk adjusted discount rate method, the nominal rate of discount increased ആയിരിക്കും. In risk adjusted discount rate method, which one is adjusted? Rate of discount ആണ് നമ്മൾ adjust ചെയ്യുന്നത്. Then NPV of a proposal as calculated by RADR, real CE approach will be unequal ആയിരിക്കും. Risk of a capital budgeting can be incorporated all of the above. All of the above എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് മിക്കത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then which element of the basic NPV equation is adjusted by the RADR denominator ആണ്? Cost of capital refers to required rate of return. Which of the following sources of funds has an implicit cost of capital? Retained earnings ആണ്.
Which of the following has the highest cost of capital? Highest cost of capital equity shares നാണ്. Then cost of capital for government securities is also known as risk-free rate of interest. അടുത്ത ചോദ്യം, cost of capital for bonds and debentures is calculated on after tax basis. Weighted average cost of capital is generally denoted by option C ആണ് answer. Next, which of the following cost of capital require task adjustment? Cost of debentures. Which is the most expensive source of fund? Expensive source of fund new equity shares ആണ്. Marginal cost of capital is the cost of additional funds. In case the firm is all equity financed, WACC would be equal to cost of equity. In case of partially debt financed firm, K0 is less cost of equity ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. In order to calculate weighted average cost of weights may be based on all of the above. Firm's cost of capital is the average cost of all sources. And implicit cost of increasing proportion of debt is equity shareholders would demand higher return. അടുത്ത ചോദ്യം, cost of redeemable preference share capital is discount rate that equates PV of inflows and outflows relating to capital. 84ാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following is true? True ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? Retained earnings are cheaper than external equity. അതാണ് true. 85ാമത്തെ ചോദ്യം, cost of capital may be defined as minimum rate of return that the firm should earn. Minimum rate of return that a firm must earn in order to satisfy its investors is also known as weighted average cost of capital. Cost capital for equity share capital does not imply that AC of the three above. In order to calculate proportion of equity financing used by the company, the following should be used: equity share capital plus reserve and surplus. 89ാമത്തെ ചോദ്യം, the term capital structure denote equity funds, preference capital and long-term debt. 90ാമത്തെ ചോദ്യം, debt financing is a cheaper source of finance because of tax deductibility of interest. In order to find out cost of equity capital under CAPM, which of the following is not required? Market price of equity share അതിൽ required അല്ല. Tax rate is relevant and important for calculation of specific cost of capital of debentures. അടുത്തത്, advantage of debt financing is all of the above. 94ാമത്തെ ചോദ്യം, cost of issuing new shares to the public is known as flotation cost. Cost of equity share capital is more than the cost of debt because equity shares have higher risk than debt. Which of the following is not a generally accepted approach for calculation of cost of equity? Rate of preference, dividend plus risk. Operating leverage helps in analysis of business risk. Which of the following is studied with the help of financial leverage? Financial risk ആണ്. Combined leverage is obtained from oil and FL by their multiplication. High degree of financial leverage means high debt proportion. Operation leverage arises because of fixed cost of production. Financial leverage arises because of interest cost. Operating leverage is calculated as contribution divided by EBIT. Then financial leverage is calculated as EBIT divided by PBT. Then which combination is generally good for firms? High oil, low FL എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. അടുത്തത്, combined leverage can be used to measure the relationship between sales and EPS. FL is 0 if EBIT equal to 0. Business risk can be measured by operating leverage. Financial leverage measures relationship between EBIT and EPS. Use of preference share capital in capital structure increase FL എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അടുത്തത്, relationship between change in sales and change M is measured by combined leverage. Operating leverage works when both A and B ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Which of the following is correct? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് oil equal to oil into FL എന്ന് പറയുന്നതാണ്. If the fixed cost of production is 0, which one of the following is correct? None of the above ആണ് ആൻസർ. If a firm has no debt, which one is correct?
FL is 1 എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്. If a company issues new share capital to redeem debentures, then FL will decrease. അടുത്തത്, if a firm has a DOL of 2.8, it means if sales rise by 1%, if it will rise by 2.8%. Higher OL is related to the use of higher fixed cost. Higher FL is related to the use of higher debt. In order to calculate EPS, profit after tax and preference dividend is divided by number of equity shares. Trading on equity is maybe beneficial. Benefit of trading on equity is available only if rate of interest greater than rate of return. Indifference level EBIT is one of at which none of these. Financial break-even level EBIT is one at which EPS is 0. Relationship between the change in sales and the operating profit is known as operating leverage. If a firm has no preference share capital, financial break-even level is defined equal to interest liability. At indifference level of EBIT, different capital have same EPS. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is not a relevant factor EPS analysis of capital structure dividend paid last year? For constant EBIT, if the debt level is further increased, then EPS may increase. Between two capital plans, if expected EBIT is more than indifference level of EBIT, then one is better than the other. നമുക്ക് 150 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റ് ഈസ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് at x-axis. Which of the following is true for net income approach? Higher debt is better. In case of net income approach, the cost of equity constant ആയിരിക്കും. In case of net income approach, when the debt proportion is increased, cost of debt എന്ന് പറയുന്നത് constant ആയിരിക്കും. Which of the following is true of net income approach? Option A ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ. Then net operating income approach, which of the lowing is constant? Option C ആണ് ആൻസർ. NOI approach advocates that the degree of debt financing is irrelevant. Judicious use of leverage is suggested by traditional approach. Which one is true for net operating income approach? Option C ആണ് ആൻസർ. In the traditional approach, which one of the following remains constant? Constant ആയിട്ടുള്ളത് none of the above ആണ്. In model, irrelevance of capital structure is based on the arbitrage process. That there is no corporate tax is assumed by all of the above. That personal leverage can replace corporate leverage is assumed by model. Which of the following argues that the value of leverage firm is higher than that of the unlevered firm? Both A and C ആണ് answer. In traditional approach, which one is correct? None of the above correct ആണ്. അടുത്തത് none of the above എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ല. അടുത്തത് which of the following assumes constant KD and KE എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ NOE അപ്രോച്ച് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. 148ാമത്തെ ചോദ്യം, the traditional approach to value of the firm that value can be increased by judicial use of leverage. 49ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫേമിന് 50,000 എബിറ്റ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് 80,000 ഉണ്ട്, ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് 20% ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1,70,000 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഫോർ NOI എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ KE ആണ് ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് MCQ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വേഗം ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ FM ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിയറി മാത്രമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ. ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.